Congo, I think in Amwali to be up Uasin-Gishu ko chang the tutik to tending tai. Chang the tutik to get McKinney and give up Uasin-Gishu. I go our papas never county assembly never Uasin-Gishu. Koke I makan sure like represent and do talk me. I makan sure like Kaki BTs and BBC. I'm gonna go to the Kalatu. You have to touch only the lives level. Go Billy Shivabi. Gubili shegap barabar hoche ahon gubili shegap kaya tukun ini buat tigil temutai kusap cobi ka biasa gitu so within the impango as a county assembly mutai geote kitindi policies jame ke megan sure gile kotaret piga biasa gitu so mutai ngoe kasi akina kapana nguli koe kasi according to sharia nemite na wipiti shane county assembly so kopit kotoret biikab Uasin-Gishu. Kami jolly kityo kemuite kidogo. This financial year, nguni kitore mwezi wa sita. Abwoti ole wakelia. Age makan sure kele kakilia kakipitishan bilishek ak policies kora. Amu mami kit neyoe serikali ama policies che guide that process. Kitindoi ngalekab petitions. Chikikoibwech petitions biik. Kitindoi petition nebo ngalekab films. Abwoti ole kikiwesi nekiconclude in that process. Kitindoi petition nebo rescue center. Nekikakimwa kele kimi tugun chekiyai rescue center. Abwoti ole kora next week kosire report committee nebo. Kitindoi kora petitions nebo mbaronik chechang nebo Uasin-Gishu. Kimekani sure kele by the close of business nebo kitou February. Kimekani sure kele kakitar. Chang petitions chekenyoru county assembly chetochoni biikab Uasin-Gishu. Ak amoche amwochi biikab Uasin-Gishu alechi ki-conclude that processes tugul chemite petitions alak tugul chekikeibwech ngoi. Kikiibwech petition nebo Finland ak Canada scholarship ako kikimuch kedispensen. Petitions alak tugul chekilio chekiibwech kemekani sure kele kakidispensen according to what we have got an evidence with. Yes. Kongoi mheshimiwa. Kingen kele kaketar choton chebo rani ako chang tugun chetakeyoe eng county nito nebo Uasin-Gishu. So kamwa kongoi mising. Kongoi akameche ateshi kit agenge kityo nebo akamwochi biikab Uasin-Gishu. Kitindoi kit nekikure affordable housing nekikoibwech president. Akameche alechi kijana tugul chemi Uasin-Gishu kobwa koyai kasi ketech korik 20,000 komoroisi. Ameche alechi kityo biik meng'ikab Uasin-Gishu kijanek especially chang kasisiek chemite chang kasisiek chekeyoe kasit ko ngobwa akwal kijanechu korik kora. Yes. Manaji amu kemwa ng'alionoto tinye ke ak affordable housing kingen kele komite committee eng betutab amut nebo ngalekab affordable housing yutab Uasin-Gishu sikobit koib keret anan koum keret. Ikesire kora neranik amu neranik kasarta nekoi iman ikere manyo boisionik ako kikoiwechi kora chengetab boisionik amu cheng chito kole manaji kemoche chi neongenkei manaji kemoche chi neune sikosir inyoru kasi. Maana sale nito ni affordable housing ni ko or neune nenyekeboisie kesire neranik boisiet kinoe kele ng'oni ko ng'oni kyai. Kasisiek chechang chemi yu ko kasisiekab keut. Milen kasisietab provisional. Mi provisional plumbing ak mi ako komwa Ruto akot kokoi kasoit. Kole ii melen kijana nyosomun kasi ibisomchinigei ne kasi ka provide na platform neboito kasisiek so koek inye initiative neng'ung ibilya ibicheng kasi amu mi kasisiek. Kongoi mising kakibek yotok ng'alalet nebo betutab rani ako kakeng'alale tuguk cheterter chetinye ak county assembly nebo Uasin-Gishu. Kong'ete ofisisiek yotok chebo assembly nebo Uasin-Gishu reportendini logoiwek chebo Nenyon TV. Kainenyu ko Henry Bitok. Alright, kongoi mising sirininyo nebo logoiwek kong'eten county nebo Uasin-Gishu Henry Bitok ne kakoibwech ng'alalet ne kararan kot mising ak county assembly speaker notok nebo Uasin-Gishu. Ako yoniton ko kakimuch kiwang'u logoiwekab emet wa sait 10 ibwat ile sait agenge keweksei ak logoiwek alak chekitesetai kisubi eng newsroom nebo Nenyon Television. Kainenyun ko Cynthia.